Hi everyone, welcome to another session from Quantitative Aptitude. ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ ഇന്ന് റിവർ ബോർഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ഗിവൺ അറൌണ്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം, ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോർഡ്, ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് അപ്പ് സ്ട്രീം. എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഡേറ്റ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി സോൾവ് ഇൻ ദിസ് സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഗിവൺ. ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം, അതായത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇസ് 2400 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഓൾസോ ഹാവ് certain percentages on every day, like the total distance which is covered on Monday would be equal to 12% into 12,400 kilometers. This is equal to 12 by 100 into 2400. So this is somewhere close to 12 into 24 kilometers. So ingane namukku we would be able to figure out the distance traveled on Sunday. See, this is for this particular pi. The distance traveled on Sunday by the boat downstream. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡേറ്റ ആണ്. സിമിലർലി അപ്സ്ട്രീം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4800 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓവർ ഹിയർ, ആൻഡ് ദർ ആർ ലൈക്ക് ബൈഫിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഓവർ ഹിയർ. അതായത് 20% ഓഫ് 4800 ഈസ് ഓൺ സൺഡേ, ബാക്കി അങ്ങനെ ഓരോ ഡേൻ്റെയും ഡേറ്റ നമുക്ക് ബൈഫിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ, അത് നോക്കാം നമുക്ക്. വി ആർ ഓൾസോ ഗിവൺ വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ, അത് അപ്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇഫ് ദിസ് ഇസ് അപ്സ്ട്രീം, speed is equal to the board speed plus, upstream speed would be board speed minus speed of water, and in case of downstream speed would be equal to speed of boat plus speed of water. This is upstream and this is downstream, right? Okay, so this is upstream, this is downstream speed. This is the relative speed. Okay, so ഇതിലെ W യുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്, സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തേഴ്സ്ഡേയിലെയും അതേപോലെ സാറ്റർഡേയിലെയും സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. പ്രോബ്ലി ദർ വുഡ് ബി സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഓൺ തേഴ്സ്ഡേസ് ആൻഡ് സാറ്റർഡേസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ബോട്ട് ടു ട്രാവൽ അപ്സ്ട്രീം on Wednesday is 6/7 times at the time taken to travel downstream on Monday. Okay, there is a relationship given between the time taken on Wednesday upstream and downstream. So let us write it down. So this is case 1. So time taken by boat to travel upstream. So T upstream on Wednesday is equal to 6/7 T downstream on Monday. Right, this is the first data which is given, and the speed of boat and still water on Monday is 15 kmph. So speed of boat B is equal to 15 kmph. This is on Monday. Okay, and then find the speed of boat in still water on, and the speed of boat in still water on Monday is 15, and then find the speed of boat in still water on Wednesday എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So we are asked to find B on Wednesday. Okay, speed of boat in still water is different for different days. That's obvious because we know that the speed of stream is different. Obviously speed of boat and speed of relative speed is also going to be different. So let's look at this question. Okay, I'll start giving you 1 minute's time, and your time starts now to solve this problem. Obviously you will have to refer back the data given earlier, that is the pie charts and the boat speed, the stream speed and all. So it's up to you to solve the problem now. Okay, your time ends now. So let's try to solve this question. So നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? So T upstream Wednesday is equal to 6/7 T downstream Monday എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So how do we use the data given earlier? So time is equal to what? Time is equal to distance by speed, right?
Speed means the relative speed ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡ് കൊണ്ട്. So what is the relative speed in case of Monday downstream direction? What is the distance covered and what is the speed covered? So we know Monday downstream boat in the speed on Monday. So this is your relative speed on u on this is downstream analo. So d is equal to b plus w, right? This is on Monday, this is on Monday, and this is the stream speed on Monday. Do we have this data given? Monday is equal to 15, and from this previous chart you can see Monday, this is the data to be used, right? So 15 plus 5, this is equal to 20 kmph on your speed downstream on Monday. Speed downstream on Monday namukku kittiyirikkunnathu 20 aanu. So this is equal to 20. What is the distance covered on Monday downstream? So again we have to go back to this chart. Monday 14% on a downstream 2400. So 14% of 2400 would be your distance traveled. So this is equal to, and this would give you the time taken for your downstream movement on Monday. So 14 by 100 into 2400, the whole divided by 20. So 0 goes out. Then you have, this is 6, this is 5, so this is equal to 14 into 6 by 5. Okay, so the time taken to move downstream on Monday is equal to 14 into 6 by 5. Okay, we don't have to further simplify it because we need to substitute it back here. This is what is your T upstream, we need to this is your T downstream on Monday. Now from this we would be able to get T upstream on Wednesday. As per case 1 formula, this is equal to 6 by 7 into the same 14 into 6 by 5. Okay, idina namukku simplify edokam. So this is 7, this is 2. So this is equal to 36 into 2 is 72 by 5, or this is equal to 14.4 hours, right? This is the total time for the boat to move upstream on Wednesday. So ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? We need to find the boat speed on Wednesday. In order to find the boat speed on Wednesday, are we sure, and the speed of boat in still water on Monday, find the speed of boat in still water on Wednesday ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So speed of boat in still water കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് we know total upstream speed on Wednesday. So T, let's move on to the next slide. ഇത്രയും ഡേറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we know T upstream on Wednesday is equal to 14.4 hours. If T upstream is known, what is T upstream? That is equal to total distance covered upstream on Wednesday, the whole divided by your relative speed on Wednesday upstream. This is equal to 14.4 nu namukku. So what is distance covered upstream on Wednesday? This is equal to, let's move back. Wednesday upstream cover the distance. This is 12% of 4800. So let's just substitute that over here. 12% of 4800 multiply the whole divided by relative speed is equal to upstream speed on. So boat speed minus your stream speed on Wednesday. These both are on Wednesday. 14.4. Okay, and this is equal to 12 by 100 into 4800. This cancels out. The whole divided by B on Wednesday is what you need to find out, minus W on Wednesday. What is your stream speed on Wednesday? Stream speed on Wednesday is 6 kmph. So let us use that value over here. Minus 6 is equal to 14.4. അതായത് B Wednesday minus 6 is equal to 12 into 48, the whole divided by 14.4. Okay, so ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Now we just need to find out what is BWD from here. So let's find out BWD. So ഇത് നമ്മൾ solve ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ let us simplify. 12 into 48 by 14.4, this is equal to 40 minus 6 B Wednesday, or B Wednesday is equal to 40 plus 6, which is equal to 46 kmph. Now let's go back to the question and see if we have this option. 46 നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടേ ഇല്ല. So our option would be E, none of this, because we don't have the answer 46 km/h in this particular question. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ question solve ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. We were asked to find the boat speed on Wednesday in still water.
സോ ബോട്ട് സ്പീഡ് ഓൺ വെനസ്ഡേ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ പോകാം. അത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയണം. റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി നോയിങ് വാട്ട് ദ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഓൺ വെനസ്ഡേ ഇൻ അപ്സ്ട്രീം ഡിറക്ഷൻ. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു solve this particular question. Okay, so ബാക്കി എല്ലാ ഡേറ്റയും directly തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് we know all this distance covered data we can directly obtain from the pie chart and the relative boat speed, the stream ന്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈനലി ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ ഓഫ് 46 kmph. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഐ തിങ്ക് വിത്ത് ദിസ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സീരീസിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ബോട്ട് ടു ട്രാവൽ അപ്സ്ട്രീം ഓൺ മൺഡേ ഈസ് 27.1/5 hours മോർ ദാൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ടു ട്രാവൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓൺ ദ സെയിം ഡേ. ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബോട്ട് ടു ട്രാവൽ അപ്സ്ട്രീം on Monday is equal to 27.1/5 hours plus the time taken by to travel downstream on the same day. More than ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് അപ്സ്ട്രീം ടൈം എടുക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിനേക്കാളും 27.1/5 hours കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് എഴുതി നോക്കാം. 27 into 5 plus 1/5 plus t downstream on Monday. So 136/5 plus t downstream on Monday. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ബോട്ട് സ്പീഡ് ഓൺ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓൺ മൺഡേ. ബോട്ട് സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓൺ മൺഡേ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ആർ ഗിവൺ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ്? ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. Straightforward question ആണ്. You are given with this time relationship. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പൈ ചാർട്ടിൽ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കാണാൻ ടേബിളിൽ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to refer those and interrelate and solve this and figure out the boat speed on Monday. And your time ends now. Okay, so നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ്. ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ്. ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പ് സ്ട്രീമിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. സോ upstream on Monday ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ടി upstream on Monday is d upstream, distance covered upstream on Monday, the whole divided by b minus w is equal to 136/5 plus distance covered downstream on Monday, the whole divided by b plus w. This is how we can write the relationship. അല്ലേ? Now ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അപ്സ്ട്രീം ഓൺ മൺഡേയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓൺ മൺഡേയും ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് പൈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സോ അപ്സ്ട്രീം ഓൺ മൺഡേ 14% of 2400 and 16% of 4800. Okay, so upstream is 14% of 2400, the whole divided by b minus w is equal to 136/5 plus this is 16% of 4800 on a downstream on Monday, right? I think it is opposite. This is 16% of 4800 and this is 14% of 2400 alle divided by b plus w. Okay, ഇനി നമുക്ക് directly എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. We just have to, and we also know what is w. W എത്രയാണ്? W on Monday is equal to 5 km/h, right? So substituting for w is equal to 5, ഇവിടെ നമുക്ക് we can keep this, we can write down this equation over here. 16% of 4800, that is equal to 768, the whole divided by b minus w is equal to 136/5 is equal to എത്ര? 136/5. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം.
plus what is what here 14% of 2400 അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 336 kilometers ആണ് divided by b plus w. Okay, and this is simplified as b minus 5 is equal to 136 by 5 plus 336 by b plus 5. Okay, see ഇതിൽ നമുക്ക് we just have to find out the board speed on Monday. B ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. See, instead of solving this equation we can directly look at the options. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് 25. Let's try 25 over here initially. 768 by 25 minus 5. This is equal to എത്രയാണ് 768 by 20. So this is 10, this is 3 8 4. This is equal to 38.4 on the LHS. Left hand side 38.4 കിട്ടി. Option A 25 meter per sub seconds നമ്മൾ ഇവിടെ substitute ചെയ്തപ്പം. Okay, we are solving this by trial and error method. RHS എന്താണ് 136 by 5 plus 336 by 25 plus 5. This is equal to 136 by 5 is 27.2 plus 336 by 30. So this is 11. 112 by 10. This is equal to 27.2 plus 11.2. This is equal to 38.4 on the RHS. So LHS is equal to RHS when option A is substituted in the given equation which is over here. So our board speed on Monday is equal to 25 meter per seconds. See, otherwise you can also figure out the numbers, but substitution method just demonstrate ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ചില ആൻസേഴ്സിൽ it is easier for you to go by trial and error method when the data is given in the question. So directly നമ്മൾ first option തന്നെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് LHS is equal to RHS option കിട്ടി. So we didn't have to solve this problem for B. Instead we directly substituted the value of B in the equation and solved LHS and RHS to figure out both were the same. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can conclude that our option A is 25 meter per hour kilometer per hour is the correct answer, which is your board speed on Monday in still water, right? So approach clear alle question directly നമുക്ക് relationship തന്നിട്ടുണ്ട് time upstream on Monday and time downstream on Monday തമ്മിലുള്ള. From there we were able to derive all those things because all the other data were already given in the pie chart and tabular chart. Tabular form ൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So let's move on to the next question now. Okay, so question ൽ തന്നിരിക്കുന്ന data നോക്കാം. Speed of boat in still water on Saturday. Saturdayയിലെ speed of boat in still water on Saturday is equal to 27 kmph. This is given to you. And the speed of boat in still water on Wednesday, B on Wednesday, is equal to 66 2 by 3 percentage more than that of what is 66 2 by 3. I don't like mixed fraction. This is directly convert 66 into 3 plus 2 by 3. This is how much? 200 by 3. 200 by 3 percentage more than, so B on Wednesday is 200 by 3 percentage more than 27. So 27 plus 200 by 3 into 27, right? ഇത്രയും percentage കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So what is your answer? So 200 by 3 percentage എന്ന് പറയുമ്പോൾ it should be is equal to 27 into 1 plus 2 by 3. Percentage ആണല്ലോ. So when you are converting this percentage back to decimal or fractional form, this would be divided by 100. So 2 by 3 na നമുക്ക് form ചെയ്യാം. So 27 into 1 plus 2 by 3 is 27 into 3 plus 2 is 5 by 3. So this is 1, this is 9. So 45 kmph is your board speed on Wednesday, right? So board speed on Wednesday, so 66 2 by 3 percentage or else 200 by 3 percentage more എന്ന് പറയുമ്പം 200 by 3 percentage നമ്മൾ ആദ്യം 200 by 3 by 100 ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 2 by 3 മോർ ദാൻ യുവർ, അതായത് 2 by 3 ടൈംസ് മോർ ദാൻ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ്. സോ അതിന് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ 27 plus 2 by 3 into 27 ചെയ്തു. സോ വിച്ച് ഗിവ്സ് us 1 plus 2 by 3 into 27 which is 45 kilometer per hour എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ ഒരു 2 ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്, ഡയറക്ട്ലി. ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ അപ്സ്ട്രീം ഓൺ വെനസ്ഡേ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ടു ട്രാവൽ അപ്സ്ട്രീം ഓൺ വെനസ്ഡേ, ടി upstream on Wednesday. So T upstream on Wednesday is equal to 16 by 13 times T downstream on Saturday. ഇത്രയും ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം, അതായത് W ഓൺ സാറ്റർഡേ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് യു വുഡ് സീ ദാറ്റ് W ഓൺ സാറ്റർഡേ is not given in this particular table. W on Saturday നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. We are asked to find this W. So let's come back to our question here. So W on Saturday ആണ് നമുക്ക് question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So I'll give you 1 minute from now to solve this problem and your time starts now.
and your time ends now. So let's try to solve this problem. Okay, so here detail namukku endu arrive cheyam. We know the board speed on Wednesday is 45, and we also know that the stream speed on Wednesday is equal to etrana. That is also given in this table, right? Ee table the stream speed on Wednesday 6 kmph aanu. So let us substitute that here, 6 kmph, to find what your resultant speed u adu ivide what we have to find. We have to find the upstream speed. Upstream speed is equal to, on Wednesday, is equal to 45 board speed minus 6, which is equal to 39 kmph. Can we write like this? ingane ezhuthi kude upstream speed is equal to b minus w, right? And b is 45 and w is 6 on Wednesday, and so we can get the resultant speed 39 kmph. Ini time ilekku ini substitute cheyan endu data namukku ariyam, distance ariyam. Distance traveled upstream on Wednesday. So let's try to substitute that from here. Distance traveled upstream on Wednesday. Adrana your downstream and upstream. Okay, distance traveled upstream on Wednesday. 12% of 4800. So 12% of 4800, the whole divided by number 39 is equal to 16 by 13 multiplied with your T downstream on Saturday, right? So we can simplify it like this. So 12 by 100 into 4800 is equal to 16 by 13 into T d bar as Saturday. So this is equal to 12 into 48 is 576, the whole divided by 39, which is equal to 16 by 13 into T downstream on Saturday. So this can be written as 13, how many, 1, 2, 9, 192. So 13 cancels out. So 192 by 16 is equal to the time taken downstream on Saturday. So time taken downstream on Saturday 192 by 16 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? T upstream on Wednesday is equal to 16 by 13 T downstream on Saturday. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് T downstream on Saturday is equal to 192 by 16 എന്ന് കിട്ടിയത്. This is further simplified as 12 hours, right? T downstream on Saturday. Time is equal to distance by speed. So distance traveled downstream on Saturday whole divided by what is the speed? Speed downstream ആണ്. So downstream എന്ന് പറയുമ്പോൾ b plus w on Saturday. So b എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്? b on Saturday. b on Saturday നമുക്ക് 27 ആണെന്ന് അറിയാം. Okay, and let us substitute for speed distance here. Distance traveled downstream on Saturday എത്രയാണ്? 18% of 2400. So 18% of 2400 is equal to 12 എന്ന് നമുക്ക് substitute ചെയ്യാം. So let's solve it here. So this is 432. 18% of 2400 is 432, and b is 27 plus w is equal to 12. ingane kitti namukku. So simplifying this, 432 by 12 is 36. So your 27 plus w is equal to 36 nu kitti, or w is equal to 36 minus 27, which is equal to 9 kmph, right? So we have finally figured out the stream speed on Saturday as, and ividuthe Saturday aanu, so stream speed on Saturday as 9 km/h. And do we have this option in your question? Yes, option C aanu nammade correct answer. So structure clear alle. Eppozhum ingante data interpretation plus in the speed allengil percentage questions ilokke everything would be given in the question directly to you. Are long steps of procedure, ആ ഒരു ലോജിക് സീക്വൻസുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഓവർവെൽംഡ് ആവരുത്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. വെൻ യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം ഡിസ്റ്റൻസസ്, വെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് സീ ദ പൈ ചാർട്ട്, വെൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രീം സ്പീഡ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ബട്ട് അതർവൈസ് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് അൺനോൺ ആൻഡ് ദെൻ സോൾവ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ 9 km/h ആക്കി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കവേർഡ്, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ സീരീസ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് സീരീസ് ആണ്, ഐ തിങ്ക് സോറി ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു അപ്രോച്ച് ദിസ്. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓൺ സാറ്റർഡേ വാസ് 21 km/h. ഓക്കെ, ബി സാറ്റർഡേ ഈക്വൽ ടു 21 kmph എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സി വൺ മോർ തിങ് ടു നോട്ട് ഹിയർ, അതായത് നമ്മുടെ kmph അതേപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സ് എപ്പോഴും കൺവേർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റൻസിലെല്ലാം I think everything is getting reported in hours and km/h. So you don't require any conversion. Otherwise you should have gone for it. Okay. B Saturday 21 kmph ആണ്, and that on Sunday, B on Sunday is equal to
28 into 7 plus 4. I don't like mixed fraction. അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ബൈ 7% more than 21 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? സോ 28 into 7 plus 4 by 7. This is equal to 28 into 7. So 65 plus 7 into 2 is 14 plus 5 119. 196 200 by 7% divided by 100. ഇത്രയും times more than 21 ആണ്. So this is 1 plus 2 by 7 times 21. ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ ഈക്വലൻ്റ് എന്താണ്? 7 plus 2 9 by 7 into 21. So this is how you find board speed on Sunday. So board speed on Sunday is how much into 3? So this is equal to 27 kmph, right? So ഈ ഒരു 2 ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. If the time taken by boat to travel upstream on Saturday, T upstream on Saturday equal to 2.5 times the time taken to travel downstream on Sunday. 2.5 2.5 നമുക്ക് 2.5 എന്ന് directly convert ചെയ്യാം, mixed fraction ആണെങ്കിലും, into T downstream on Sunday. This data is given to you. Then find the time taken by the boat to cover a distance of 125 km upstream on Saturday എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We are required to find the time taken to cover a distance of 125 km on Saturday. We need to find this out. So ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒന്നും കൂടെ അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്, ബിക്കോസ് directly നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് unknowns കിട്ടുന്നില്ല. We would be getting some values from this and which we should be substituting in this last thing to figure out time taken to travel 125 km on Saturday. Okay, എല്ലാ ഹിൻസും ക്ലൂസും അതേപോലെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സും ഞാൻ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. I'll give you again 1 minute to solve this question, or maybe approach this question at least, and your time starts now. And your time ends now, so let us try to solve this problem. Okay, so question la thandirikkunna data vechittu let's try to figure. Okay, we need to find t upstream on Saturday first. Adu kandupidikkan t down the time taken on downstream on Sunday കാണാനുള്ള ഹിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. We have figured out the board speed on Sunday. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ stream speed on Sunday ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We'll get the downstream speed on Sunday. Total relative speed on Sunday is equal to 27 plus, and this is downstream speed, അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വരുന്നത്. 27 plus stream speed on Sunday എത്രയാണ്? Stream speed on Sunday is equal to 3 km per hour. So adding that to 27, we would get 27 plus 3, which is equal to 30 km per hour, right? Now we know the stream speed on Sunday, and we also know, so t ഈ equationൽ നമ്മൾ t upstream on Saturday is equal to 2.5 into distance traveled downstream on Sunday, the whole divided by 30. So distance traveled downstream അല്ലേ, distance traveled downstream on Sunday നമ്മൾ പൈ ചാർട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we would get 12 by 100 into 2400. So this is equal to 2.5 into 12. Okay, ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. 2.5 into 12 into 24, the whole divided by 30, right? So 2.5 into, so we just, this is 2, this is 5. 2.5 into 2 is 5, 5 by 5 is 1, and into 24, this is 24 hours. So time taken upstream on Saturday is 24 hours. In distance traveled upstream on Saturday എത്രയാണ്? Distance traveled upstream on Saturday from the pie chart എത്രയാണ്? That is equal to 10% of
4,800. നിങ്ങൾ പൈ ചാർട്ടിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അപ്സ്ട്രീം ഓൺ സാറ്റർഡേ പോയി റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ഗെറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10% ഓഫ് 4,800 എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 480 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 24 ഹവേഴ്സ് എടുക്കും എന്ത് ഈ 480 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്സ്ട്രീം ഡിറക്ഷനിൽ. ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ 125 കിലോമീറ്റർ ഓൺ സാറ്റർഡേ അപ്സ്ട്രീം ഡിറക്ഷനിലാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 125 കിലോമീറ്റർ അപ്സ്ട്രീം ഓൺ സാറ്റർഡേക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 450 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും? 1 ഹവറിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു ഹവറിൽ ഏകദേശം 480/24 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യും അല്ലേ? ഓർ ഒരു കിലോമീറ്റർ വുഡ് ബി കവേർഡ് ഇൻ 24/480 ഹവേഴ്സ്. തിരിച്ചും എഴുതിക്കൂടെ? അതായത് ഒരു ഹവറിൽ 450/24 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് 24/480 ഹവേഴ്സ്. അത്രയും ടൈം എടുക്കും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 125 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് 24/480 ഇൻറ്റു 125. ഇത്രയും ടൈം എടുക്കും, റൈറ്റ്? ഇത്രയും ഹവേഴ്സ് എടുക്കും. സോ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദ ആൻസർ. സോ ദിസ് വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 125 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് 24 ഇൻറ്റു 125/480 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി വുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് 6.25 ഹവേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഓർ സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് എനിവേസ് ഇഫ് യു ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഹിയർ. ദിസ് വുഡ് ബി 225, ദിസ് വുഡ് ബി 48 9 3, so 6, 24 1, this is 4, so 25/4 is equal to 6.25 hours. This is how you simplify it, right? So നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ്? 6.25 hours ആണ്. ഡു വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ? 6.25 hours is equivalent to 6 hours and 15 minutes അല്ലേ? അതായത് 0.25 hours എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 0.25 hours is equivalent to 15 minutes ആണ്, right? So our correct answer for this particular question is equal to 6 hours and 15 minutes. Okay, അതായത് 15 minutes is equivalent to, this is not equivalent to 0.25 hours, right? 15 minutes is equivalent to 15/60, which is 1/4. This is equal to 0.25. Yeah, we were right only. So this is correct. Option C ആണ് നമ്മുടെ, option D 6 hours 15 minutes ആണ് നമ്മുടെ correct answers. See, even I got confused here suddenly. നമ്മുടെ 0.25 hours is equivalent to എത്രയാണ്? 15 minutes ആണ്. So we just have to convert this 0.25 hour into 15 minutes, and from there you would get to know what the correct answer is equal to 6 hours and 15 minutes. Hope concept along clear alle. So this is how we approach this kind of questions. Okay, so this is that conversion of 15 minutes into 0.25 hours. Okay, so with this I think we have concluded 4 questions now. Let us move on to the last question from the series. Question endannu nokam. If the time taken by boat to travel upstream on Friday is 30 hours, more than the time taken by it to travel downstream on Wednesday, and the speed of boat in still water on Friday is 17 kmph. Find upstream speed of boat on Wednesday. We need to find the we need to find the upstream speed of boat on Wednesday, that is the relative speed, the resultant speed upstream. Upstream speed on Wednesday ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. This is equal to B minus W on B Wednesday and W Wednesday, right? നമുക്ക് W Wednesday തന്നിട്ടുണ്ടോ? I think W Wednesday is also unknown, right? No, it is given B. So it is given as 6 hours, 6 kilometer per hour. So I think we can substitute that. We need to find B Wednesday minus 6. So indirectly നമുക്ക് boat speed on Wednesday ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. But from -6 ചെയ്തിട്ട് upstream speed on, ultimately upstream speed on Wednesday ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So for that, what relationship is given? If the time taken by boat to travel upstream on Friday is 30 hours, more than the time taken by to travel downstream on Wednesday. So അതെങ്ങനെ എഴുതാം? T upstream on Friday equal to 30/60 hours. 30 hours ആണല്ലേ, so we don't have to divide. So 30 plus എത്രയാണ്? More than the time taken by to travel downstream on Wednesday. T downstream on Wednesday. This is the relationship given in the question, right? Okay, so apart from this relationship, എന്തും കൂടെ question തന്നിട്ടുണ്ട്. We are also given with the speed of boat in still water on Friday. അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് distance traveled upstream on Friday substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, and upstreamൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം we would be using the formula B minus W അല്ലേ? നമുക്കിവിടെ B ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബിയുടെ വാല്യൂ 17 kmph ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്.
So ഈ ഒരു ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. We just have to solve this and figure out ultimately the upstream speed on Wednesday. Okay, so I'll give you 1 minute's time and your time starts now. ബോർഡ് സ്പീഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ റെഫർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു ടേബിൾ ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് ദിസ് W value and also this distance traveled upstream on Friday. And your time ends now. Let's try to solve this problem. Okay, so distance traveled upstream on Friday നിങ്ങൾ പൈ ചാർട്ടിൽ റെഫർ ചെയ്താൽ you would be getting that is equal to 14% of 4800 the whole divided by 17 minus and W on എത്രയാണ് the water speed on stream speed on Friday അല്ലേ, ഫ്രൈഡേത്തെ ഡേറ്റ് ആണ്. ഫ്രൈഡേ 1 km/h ആണ്. സോ ഇത്രയും നമുക്കറിയാം regarding time on time spent upstream on Wednesday, right? So this is equal to 14% of 4800 would be 672 the whole divided by 16. This is equal to 42 hours. So time taken to travel upstream on Friday 42 hours ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T downstream on Wednesday എത്രയായിരിക്കും? This is nothing but 42 minus 30 which is equal to, അതായത് ഇവിടെ 42 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 30 ഉണ്ടെങ്കിൽ T d bar as Wednesday would be equal to 12 hours, right? So time taken to travel up downstream on Wednesday 12 hours ആണ്. Okay, so that is known. Apart from that എന്ത് നമുക്കറിയാം? Okay, downstream 12 hours ആണെങ്കിൽ we just have to figure out what is the distance traveled on Wednesday, figure out ultimately the speed on Wednesday, right? So T d bar is on Wednesday is equal to 12 hours. This is equal to distance traveled on Wednesday downstream the whole divided by distance by speed alle, speed or relative speed downstream. This is equal to 12. So distance traveled Wednesday downstream എത്രയാണ്? 11% of 2400. If you go back to the pie chart you would find this particular data. And relative speed downstream എന്താണ്? downstreamil B plus W ആണ്, right? So B plus W and this both these are on Wednesday. This is equal to 12 or directly നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? relative speed on Wednesday B plus W is equal to 11% of 2400 is equal to 264 kilometers divided by 12 hours. This would give you how much? 22 kmph, right? Kilometer per hour. So നമ്മുടെ resultant downstream speed 22 km/h ആണ്, which is equivalent to B plus W. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് W തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ on Wednesday. W on Wednesday is 6 kmph. So this is 6. So B is equal to 22 minus 6 which is equal to 16 kmph, right? ഇനി ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് ബോർഡ് സ്പീഡ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. We need to find the upstream speed. അപ്പം resultant upstream speed is equal to B minus W, which is equal to 16 minus 6 which is equal to 10 kmph. See, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 16. നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 10 km/h ആണ് upstream speed on Wednesday. This is your upstream speed on Wednesday. We don't have this option over here, so our correct answer would be none of these. കാരണം 10 km/h is not given in the options at all. Right? So ഇത്രയും questions ആണ് നമുക്ക് stream board relationshipൽ cover ചെയ്യാനുള്ളത്. We have almost covered 5 questions with a lot of logics and concepts applied, but relatively simple ആണ് calculations എല്ലാം. Only thing is that ആ ഒരു logic sequence steps മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതർവൈസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ അപ്സ്ട്രീമിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ബോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം യുവർ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്പീഡ് വുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി B minus W, where B is your boat speed in still water and W is your reverse speed of stream. Same case downstreamil രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ടും if the boat is also moving in this direction and the stream is also moving in this direction അങ്ങനെ ആകുമ്പം റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്പീഡ് വുഡ് ബി
ആഡഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മുടെ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് സ്പീഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം, ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റനിൽ കുറേ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ആൻഡ് substitute those values here and finally get all the answers that we require. So 5 questions ഇത് തറവായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. This would make you very strong in this particular area, that is time, speed, distance problemത്തിൽ. Okay, so with that we'll conclude this session and hopefully we would be meeting in the next previous year question sessions. Bye for now.